Продолжаем играть в Hogwarts Legacy. То, что я вам и обещала, что вечером мы с вами будем играть именно в эту игру. Геншин я перенесу на завтра. Я хотела сегодня, конечно, еще поиграть в него, но как-то так. Плюс по покупке игр я поясню в отдельном видео, что и как и почему. Поэтому, если вас интересует реально, буду ли у меня еще какие игры, все ответы на вопросы вы получите в другом видео. Я даже его скину в Телеграм, на канал свой в Телеге. И, так сказать, плюс тут в Ютубе, щоб ви хоч розуміли, що і як. Це просто на той случай, що у мене просто канал в телегі, він у мене ще зроблений для книги фанфіків. Тобто все вместе у мене там. Так, Салахамору мы еще не вивчили. Ну у нас буде задання потім, оте пов'язане із цим чуваком. І ми кидаємо ці камушки. Короче. Давайте зайдем по поводу задания, посмотрим. Похищена капуста, хитроумные ключи, призрак в поле, призывателя матч 1. Ну, как бы... Ну ладно, давайте и вот это выконаем. Ага. То есть вот тут. Окейушки. Что я могу вам сказать? Я попытаюсь тут уровень поднять как можно больше, типа як. Я бы тут бы сказала на стриме, что и как, но давайте я лучше или поясню в другом видео, типа в отдельном видео я сделаю специально, чтобы вы просто разумели, что и як, ну, типа тем, кому цікаво, потому что, ну, типа на стриме бывает, что таки слушать не цікаво, как бы. Тем более стрим сделанный для того, чтобы игру именно стримить, типа комментировать именно саму игру, а не отдельно щось там еще. Ну, то есть, просто как для мене, мені, наприклад, не цікаво слушать стрімера, якщо він не коментує ігру, а щось там своє каже, типа як, и это как бы отвлекает от основного, типа, ну, как бы дела именно вот игры. Угу. Так. Тут недалеко, тем более. Ой, тут еще и шарики есть. Давайте до шариков долетим. Угу. Такс. Да, блин. Ага. Да, блин, опять 25-ка. О. Ну, здесь у меня как раз таки... That crate of Chinese chomping cabbages is somewhere in this camp. Aversion to the dog odds really highlights an immaturity of thinking in my mind. Hogwarts is very lucky they've got protection charms, if you ask me. Call out for me all you want. I shall be off spending my spoils in Hogsmeade.
It's been ages since I've found anything worth poaching near Cragcroft. Perhaps I was the fool to listen to you. Perhaps it's me own decisions what need a bit of contemplation, eh? Блин. Your life ends here. Shame. Тоді придется ждать здесь. Пока цей піде сюда, щоб просто менше було врагов, щоб The быстрее ministry ought to закончить. loosen the reins on the dark arts. No better protection, if you ask me. А, там іще троє. If a beast can't outsmart me, then it deserves to die. Тоді нам треба цей лагерь зачистити, как-то попытаться хоча б это сделать. Ага, іде. You can't keep your eyes off a pretty lass, you can't. Quit a flick of a frock and you... Perhaps I shall scout around Cellcroft for something to poach. Where did I set my traps? The lower or upper Hogsfield? Lucas, to tell us, potatoes! Упс, нечаянно. Так, рябиновый отвар есть, чудово. Оцей топає, а ну-ка, куда він? I never met a beast I didn't hate. Ladies are so giddy when I'm around. I reckon I should call myself Billy Wig. Lucas, to tell us. Best place to hunt beasts is the Forbidden Forest. Ага. It's been ages since I've found anything worth poaching near Cragcroft. Be it upon your heads when our expectations take flight like thestrals. Be it upon your conscience. You! Can't hide from me. Ну, вроді би все. Так. А тут кто? That's one crate in hand. I only need one more. Такс. А, стопи. Я ж можу просто переміститися. А, стопи. Не могу я так взять и переместиться.
Ага, і там не дозволу. Угу. Так, ну я что могу вам сказать? Это нам сейчас, ну мы как раз откроем и карту, хоть побольше немножечко. Я бы, если честно, пролетела бы по всей карте, чтобы ее открыть. Но, блин. Так сказать, немножко сложновато в этом плане. Угу. Тем более сейчас у нас тут миссии не так уж и богатые, я бы так сказала. Ой-ой-ой, біля стеночки аж. Угу. О, шари. Так, як тут? Ага. Тобто у них тут коло. Чудесно. Тут их дофига и что-то слишком. О, это что за место? Это мы его тут еще не делали, так ведь? А, так мы уже биля... Угу. А, это ж оце поселение, там, где у нас буде оце завдання із от этим же. Now you should be able to travel to and from Feldcroft in an... Revelio. Так, теперь летим там, где... замок Руквудов. Нам же туда тоже треба будет потім, так что нам желательно уже сделать біля нього цю точку телепорта. Вот блинский блин. Вот это попадос. Did you hear that? You will regret coming here. Ой. Короче, пофиг. Потом уже как-то разберемся с этим замком. Так. Ну
Ну, хоть как-то сделали так. You can see why Feldcroft needs... Ranrock's loyalists are hiding out near Feldcroft. They must have the other crate of Chinese chomping cabbages. Revelio. Так, ну там он Go and ходит. patrol. Like I ain't got nothing better to do. That's all of the crates of Chinese chomping cabbages. I'd better go and see Mr. Thistlewood's friend in Feldcroft. Так, поднимаемся. It's like a place right out of a storybook. Hello there. Do you have a special delivery for my dear friend Eddie? Hello, Mr. Ndai. Eddie Thistlewood sent me. Yes, he told me to expect you. Do you have the Chinese chomping cabbages? I have them right here. Marvelous. This will go a long way towards protecting the hamlet from Ranrock's loyalists. The same foul curs who, I'm willing to guess, intercepted them in the first place, along with Rookwood's lot. Feldcroft owes a debt of gratitude to you and Eddie. Thank you for your help. What do you have for sale? Мені цікаво At просто, last, щоб я some хоча б знала, що в reinforcements. нього можна буде Hopefully this is купити. enough to thwart the goblins. Мірку шишки, нюхлера, лунтяненка і... Ага. Так. Стопи. Have I mentioned Мені просто цікаво, що по поводу снаряжения у нас. Плащи, мантии. Да, зеленый у нас слабый плащ, поэтому мы его сейчас и продадим. Nice to see you again. Nice to see you as well. How can I help you? What do you have for sale? A pleasure doing business with you. Have I mentioned you're welcome to stop by any? Так, смотрим по поводу заданий. Что еще у нас есть за задания? Посетите занятия по травологии в течение дня. О. Как раз таки в Хогвартс. Сейчас отправимся. Ай. Ага. Тут есть точка. Блин. Мы сейчас выучим это заклинание и спокойно сможем идти и выконывать далее то, что нам надо. Вот и все. Тем более, учтите, уже есть 15-й левел. То есть, по сути, мы даже не начали проходить первое испытание. У нас уже, черт побери, 15-й левел. То есть, я могу спокойно сейчас выконывать завдания. Не, ну то, что я и казала, после первого испытания или даже после второго ми почнемо завдання ці виконувати, якісь обичні, прості, щоб ми могли подобрати оцей же опит весь. Хоча б до уровня 25-го, хоча б, щоб ми дошли. Такс. О, а мы можем взять листья бадьяна. Ну да, по сути мы можем его взять. How
wonderful to see you again. I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice... When executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. Такс. Well done! Feel free to practice Wingardium Leviosa here in the greenhouse. I've set some crates out for you in the next room. Такс. Ага. Ну, як ми вже знаємо. Стопе. Wingardium Leviosa. А, мы можем перемещать. Так, стоп. Так, а разве это у нас не... После притягивания объекта к себе с помощью акции вы автоматически используете Wingardium Leviosa. И мы можем еще и контролировать его. Professor Garlick, a moment of your time? The plants are resting, so now's as good a time as any. I was wondering, what made you want to teach herbology? How lovely of you to ask. I've always had an affinity for greenery, so this situation is a bit of a dream come true. After graduation, I was thrilled to be asked to step in for my old herbology professor. He'd had a slight accident, you see. Oh dear. A shame for him, but it worked out well for you. Well, he never cared, really cared for the plants, and they could sense it. Oh, you'd be surprised how perceptive a plant can be. At any rate, the trouble began one day when he cut into a Wigan tree. The little beast gouged the... And that's when you took over as the herbology professor? Well, not quite. After 3 weeks at St. Mungo's, my predecessor regained a tiny bit of his eyesight. He insisted on returning to the greenhouse. Within a week, he claims by accident, kicked a Chinese chomping cabbage, so it was back to St. Mungo's for him. What a string of bad luck. Well, I felt awful for him, but I dare say I felt a bit more sympathy for the cabbage. Upon his discharge from the hospital, his indifference to plants had turned to utter disdain. His resulting leave of absence continues to this... I'm glad everything worked out as it did, and that you're the herbology professor now. Lovely speaking with you. Oh, and remember, be kind. Понятное дело. Так, теперь по поводу заданий. Ну, давайте уже в зал сходим. А, нет, стопы. Ходимо получим и тут опыт, тем более 16 уровень получим. Мы, может, даже получим его из-за прохождения первого испытания просто. То есть будет типа там 17-18 левел. Ну просто виконуючи оці завдання, ну нам треба виконувати хоч якісь дополнительные задания, чтобы хоть как-то опыт піднімати. Так что будем стараться. Будем стараться и надеяться на то, что мы сможем достичь хотя бы уровня 30-го, коли уже буде фінал, как бы, щоб ми могли, типа, далі там виконувати завдання обикновенные
І, в принципі, можна буде нормально все закончить. Так, сейчас. Так, ага, ось воно. Ну тут я вже кажу, я вже знаю, типа, принципи. What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. Summoner's Court isn't just a game. I'm in. Let's do it. Brilliant! Такс. Summoner's Court. The ever-changing game. У мене синій є. Ага. Я пам'ятаю, що треба до жовтого дотягнути, і далі воно само покотиться, як надо. All in the wrist. Ага, ну, ага. Воно відбилось просто. Не-не-не, тільки попробуй витолкать моє. Ага, не витолкал. Чудесно. Ага, не-не-не. О, отлично. Lucky shot. Akio. Try to beat that. Ну, тут легко, просто я боюсь, что я могу вытолкать свой мяч параллельно. О, ничья у нас. Not bad. Not bad. Tie game. At least you didn't beat me. We should have bet a few galleons on that round. Care to go again? Да. I'm game for another round. Grand. You could use the practice. А, я первая починаю или кто? Summoner's Court. А, нет. The ever-changing game. Так, надо подумать. Ага. Как-то так, чтобы мяч докатився. All in the wrist. Не-не-не. О. До жовтого. І далі воно... Блін! А, так воно відбрасує. Блін. Тоді нам надобно отот м'яч. Ага, я можу вибити оцей красний, в принципі. Nothing to it. Ща. І в нас в обох... Стоп, і в нього... That was one for the ages. В смислі? У нього 80, блін. Try to beat that. Блін, я продула. Блін. Ага, ага. Мінус. Merlin's pants. Well done. You beat me. А, так і я виграла ще при этом. А попіть. У мене 100. Все. Bit of good luck. That's all. Come now, Leander. There's no need for that. Fine, you're good. Better than I am, at least. I'll let the others know you're good enough to keep playing. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge.
Chin up, Так, Leander. Keep сейчас. practicing and you'll get better. I suppose you're right. I'll let the others know that your metal's been tested and that you passed. Так, продовжаємо. У нас задання, в принципі, я можу походити по замку, подивитися, які є іспитання, типа, вообще, типа, які є завдання, точніше. И страницы руководства. Такс. Як варіанти, у мене один є. Ага, ні, я подожду до... А, стоп, скоро буде 16-й, точно. Пчихала. Так, листья бадьяна у меня есть. Ага, 5 штук, тем более. Чудесно. Коллекции смотрим. А, это еще не все тут. Ага. Так я все уже подивилась. Типа, это як понимать. Ну ладно, такс. Так, ага. Такс. Ага, так, теперь до заданий. Ну, я думаю, по поводу того, щоб походити по замку, подивитися, які завдання можуть дати ученики, а потім вже відправитися, в принципі, ну, или пошукати в этом, типа, Гоксміті, ну, тобто, в тому городке маленькому, як варіант. І не спішить виконувати завдання. Як ви думаєте? Я думаю, я піду все-таки посмотрю, які є завдання, хоч где-нибудь. Не, подождите, я сейчас посмотрю по карте. А, и тут нету мощенный двор. Сразу скажу, что я буду играть до 11, где-то так. То есть 1 часик, как минимум. Потому что у меня тоже есть дела, как бы, так сказать.
Угу. Так. Може в тому дворі буде от это, якісь тут завдання нам дадуть, а ну-ка. Так, тут завдання нету ніякого, аж обидно. Тут тоже. А, тут же дают оці очки. О. Стоямбо. Gareth, do you have a moment? А. Тем более ключик. Там, блин. А куда улетел цей ключик? А, ось. Такс. О. Еще один жетончик. А мы идем брать завдание. Посмотрим, что тут нам дадут за него. Hey, it's me, Gareth. Do you have a moment? Were you calling me, Gareth? I was hoping you might want to redeem yourself for not having brought me that Fupa feather and potions. You see, I have an idea for a fizzing Whizbee-inspired beverage, but I'm missing a key ingredient. You and your concoctions. I don't know how you come up with these things. It's a gift, truly. So, I suspect the key ingredient in fizzing Whizbees is dried billywig stings. I heard there's a store of them in Honeyduke's cellar. I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on me. Thinks I need to focus on potions class for a while, not for my own brews. I was hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar and grab a few dried billywig stings for me. Of course. You never know when you might need a quick means of escape from the castle. Brilliant, thank you. But you should know that it's not exactly quick. It's the secret bit that's helpful. The passage is hidden behind the statue of a one-eyed witch in the third floor corridor. Just tap it with your wand and say, Descendium. I'll see what I can do, Gareth. Fair enough. You shall be the first one to taste my newest brew if you can be of help. Perhaps I can convince a meat to help me with my potions homework. Get my aunt to loosen her reins a bit. Thanks. I'll need to get those dried billywig stings for Gareth if he's to finish his latest concoction. The one-eyed witch statue shouldn't be too hard to find. Thanks. Так, ага. Ага. Так, подождите-ка, а где-то делается пламя? Подождите-ка. Не, пока не отслеживаем. Мне важно вот это вот. Ага. А, тут всего лишь пройтись нужно было вот так вот аж.
А от тепер можна спокійно взятися за це задання із сладостями. Посмотрим, что будет, посмотрим. Тем более 16 левел уже у нас, так сказать, в руках буде. Я ж казала, якщо походити по замку, то можна і знайти задання, типа учеників. В Гоксміті я не знаю, просто там треба от реально буде шукати, от реально жорстко шукати. І то воно таки появиться, якщо ми будемо вблизі біля якогось типа персонажа, який нам дасть типа завдання. Ну, как-то так. How would you like to learn the knockback jinx flipendo? Once you've completed the necessary tasks, come and find me in the greenhouse. Стоп. А, вот оно. Ну я ж кажу, я потом уже примусь шукать оце все. То есть я найду в интернете, як оце все работает, как бы. Бо я не понимаю, вот реально. Опа. Хопа-хопа. Опа. Ага. Ключ туда куда-то улетел. Может быть, оно внизу где-то, ну-ка. Стоп. Опа, ща. Так, и тут у нас есть эта штука. Ага. Ладно, потом разберусь, типа, где оцей ключ, потому что я его упустила. А ось якраз таки от эта штука. Ось тут оцей ключ.
Да, блин, не встыхла. Да, блин. Эх, не так. Я поспешила немножко. Ща. Да, блин. Я опять 25. Просто він коли пролітає, надо цією заможною, типа, скважиною, треба успеть його хлопнути. Блин, опять 25. А що ж такое? У мене якась реакція немножко тупить. Та блин, я думала, що він буде летіти в ту сторону. Та блин. Він пролетел, якраз таки надо цією скважиною. Такс. О! Наконец-то. Come about me. Угу. В смысле? Найти статую. А, стоп, пониже мені показує. Типа то, что воно вот там где-то. Ага. This looks like the right statue. Now what was the password? Descendium. Угу. Такс. A lift. Must be how I get down. Looks broken though. Ну да, можна спуститися, але... Fix the lift before I can use it. That seems to have done the trick. This castle will never cease to surprise me. Так, собрали это все. Так, ага. Ой, тут уже пауки. I'm trapped. How am I supposed to get out of here? Тут должен быть куб какой-то. Ага. Так. А, это сундук. В смысле, мы типа назад идем?
Да, это получается мы назад пішли. Так, что-то не то. А, здесь ось проход був. Левіоса. А. Треба було... А, ну все. Я ж не поняла сразу. I'm going to have to get past this. А, стоп. Угу. А там что у нас? Угу. Так, стоп. One more to go and I'll make it across. Something is getting in the way of that platform. Perhaps I should cast Accio to get that frame out of the way first. В смысле? Мы упали в воду, зашибись. О! Тут соки от цих грибов, чудесно. Aha, got it. Да, блин, нормально иди, а не заблаз, куда попало. Такс. Идем далее, далее, далее. Но это мы идем, это зрозуміло. I need to find a way to open that gate. Incendio. Something smells sweet. Must be close to Honeydukes. Honeydukes. I can smell the chocolate. Now, where would I find the dried billywig stings for Gareth?
I have the dried billywig stings. Now, back to Gareth. I can only imagine how his new recipe is going to turn out. Такс. Такс. Hello, Gareth. I have those dried billywig stings. You got them? Incredible. Happy to help. Here you go. This is brilliant. Can't wait to get started. Thank you again. I'll let you know when I brewed my first batch of fizzing whiz beer. Шістнадцятий левел. Отлично, отлично. По мене там по талантам вроді би якесь є заклинання. Темне іскусство. Да, 16. Не то немножечко. Может, тут что-то. Так, а что тут у нас? А, вот это я хотела. Теперь на всякий случай, чтобы было. Так, теперь что у нас по заданию? У нас там добавилось чеснок. Выйдите и соберите урожай водорослей. Раздобудьте все 3 боевых растения и одновременно испытайте их в деле. В смысле? Опять?
Давайте позже виконаємо. От серйозно, давайте попозже. Коли вже буде там второе іспитання, тоді вже ми і виконаємо. Просто, ну как бы... Вырастите и соберите урожай. А я сейчас даже посмотрю. Да уж. Угу. Такс. Ну, у мене капуста есть. Мандрагоры нету. Ой, я капусту кинула нечаянно. Ну, упс. Oh, it's you! What a pleasant surprise. Так, водоросли мені треба. Ага. 350. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. Это будет считаться, что я выполнила это наполовину задания хоть, а ну-ка. Нет, вырастите и соберите, тобто именно вырастить надобно. Так что придется сейчас, не дай божечки, о, мне хватает. No one can say I don't keep a stacked shelf. И такая курочка, топ-топ-топ. Я предлагаю просто переместиться в эту комнату. Виростить водорослі, точніше поставити на то, щоб воно росло, і йти виконувати перше завдання, от і все. Ми хоча б першу половину ще й виконаємо, типа, хоча б цього завдання. А вот по поводу третьего, типа, раздобудьте все 3 вида или все растения. Я правильно поняла, потому что я немножко недопоняла задание. Раздобудьте все 3 боевых растения, именно боевые нужны. Мы можем ходить там, где у нас вот эта штукенция. Так, это не то. Оце тут воно. В смысле бадьян. Я ж купила неверный размер горшка. В смысле? Стоп. Возможно, вот это нам еще надобно. Возможно, имеется в виду...
Так, а мені недоступно. А, фоліанти і свитки. С 5 маленькими, да? Я поняла теперь. Угу. Идем виконувати завдання, все. Так, что тут по поводу головного убора? А, это можно продать. Шарф. А, це можна продати. Оцей шарф, а ну-ка, за скільки? 150. Нифигашеньки. Отправляемся. Фоліанти і свитки. Ну, це тут. Так, у мене все. Такс. Ну, так, Wi-Fi я выключила на телефоне на всякий случай. Так, стоп. Так, стоп, где я оказалась вообще? Ага. Так, а где я оказалась? Хоть пояснить. О. Ага, вот входы. Hello there, come on in. Plenty to look at here. І скільки коштує цей стол? Серйозно. A pleasure doing business with you. Ага, значить мені треба тут буде... Ну, я його, навірно, куплю, но тільки в тому случаї, коли вже буде у мене сундук або щось таке, як точніше... О. Вот оно як. Там сундуки. Там их дофига, этих сундуков. Тем более цель мне даст уже сразу 500, по идее. Да. И один маленький там где-то за домом, вот этим, да? Ага. Опа, сундучок. Я сейчас поясню просто, что тут за дела. Я ща. Шарф. Та я ж знаходила не тільки шарф. Дуже дивно тоді. О!
А что я еще находила? Вопрос тоді. Ага. Стоп. От тоді оці я продам. Шляпы нету. Наряда тоже. Плаща тоже. Значит, очки продать и шарфы. Чудесно. Так. Ага, почти что 1000. Отлично. Мы сможем купить стол. Ну мені показує, що він типа як возможно где-то тут уже. А, так він наверху. Та блін, я ж дивилась по карті. Не, ну это попеть, конечно, я так скажу вам. Потому что потом будет задание уже от Нати, от Себастьяна. Ну, короче, типа, якщо типа ті, що поможуть нам хоч більш-менш как-то це за із підняттям уровня. На что я очень сильно сподеваюсь. Если честно, я не особо надеюсь на такое. Опа. Нет, тут нету. I was hoping to see you. Ось він. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away.
I received a flurry of messages from Professor Black's house elf, Scrope. Scrope sent you messages? Yes, I thought it was odd too. He asked me to meet him and then told me to take the toast. Why would you want to take toast? To a cave under the lake. And that's where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Теперь можно отправляться... А, мы так там сейчас окажемся. Так ведь? Так ведь. The room is called the Map Chamber, by the way, and a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think it was beneath us all this time. This looks promising. Map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. А, их 4. А, не 3, а 4 испытания. Тоді вообще супер. Тоді получается 2 хотя бы виконати, тоді вже далі продовжимо виконувати обичні завдання. Потом еще одно испытание, и потом еще завдание. Чтобы таким образом хотя бы как-то уровень нам Hello, поднимать. Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal, as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the portkey, and of trials you'd created for one who sees traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey,
But they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? Так, ага. I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Так, ну теперь можно, в принципе, до той башни и тпшнуться, если мы ее встречали. Ща. Не совсем. А, так мы вообще вот только отсюда можем переместиться, окей. It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Protego! Isaac! Kufundo! Reduction! Who lived here, I wonder? The dragon fight was the best decision I've made yet. The Ministry ought to relax their feelings towards the dark arts.
Revelia. Betting on the dragon fights was the best decision I've made yet. Nothing to post in Aaron Church. Такс, ну, тут просто 20-й левел у противников, поэтому мы пока против них не пидем, а вот потом... Intriguing place, Sanbakar's tower. Lovely view, I'd imagine. No idea who this Bakar is, mind you. Over here. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Oh, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Quickly now. Stay hidden and cast Trithicus Totalis. Well done. Revelia. There must be something here. Ramrock said so. There must be something here. Ramrock said so. There must be something here. Ramrock said so. Я имею в виду, что там в талантах есть эта штука, что... Ай, мы не сможем это сделать, блин. Просто в скрытности там, типа, ось. Это надо было нам сделать. А, это на 22-м левеле только. Ну, будем знать в наступный раз. И мы даже не подняли тревогу. Так, тот стоит... Ой, тот иде. Ага. I could fall dead asleep on my feet, I could. Мы даже не... Такс. Мы даже не потревожили, ждите их. Тут есть... Ага. Orders. Directly from Ranrock.
get this over. Just you wait till I'm that's rather unwise. You won't get away with that. Many goblins have always been antagonistic towards wizard kind, but this is different somehow. Такс. Там є сундук. Ось він. Ага, хлябиновий отвар. Can't imagine the goblins know about the trials. They know that something is significant about this place, though. It's more than mere coincidence that we encountered Ranrock's loyalists here. Looks like we found the entrance. Стол даже вот этот. It's locked. Ага, теперь открыто. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Someone was an avid reader. Can't say I'm familiar with many of these titles. Welcome to Sanbakar's Tower. Hello, Professor. Did you say Sanbakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move downstairs near the entry, a reservoir commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig, remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about it. For the moment, however... Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. A reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. Такс. Завтра, я так скажу, завтра, возможно, в Геншин я таки зайду, то аж в обед, максимум час, у 2, ну или в 3 часа. Ну хотя не, я попытаюсь у 2 зайти, если, конечно, я встигну, к этому времени уже буду дома, типа, хотя бы. Если, конечно, я буду дома. I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. Я, кажется, понимаю, да, нам сюда. Impressive.
That must have done something. Best have a look around. Ага. И это то самое место, на минуточку. Ага. Угу. Сейчас я посмотрю по поводу шарфа, если він підходить. Ай-яй-яй. 17-й левел, він якраз підходить нам. Так що нам швидше надо 17-й левел получить. Угу. Ой. More traces of ancient magic. Something must be different. Угу. Так. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Mm-hmm. Чудесно. Что дали? Так, а дали надо сюда? Да, дали сюда, идем. These look familiar. Тут просто магия у нас, в том-то и прикол. Ну вот, я тут стою и мне показывают. More statues. Tego. А, блин. Блин. Not making this easy on me.
Стоп. Ми тут уже були, ні? Стоп. І стінка пропала оця, блін. Угу. Так, ага, появилась. А, я поняла, в чем фишка. Смотрите, нам надо пройти через арку, так, чтобы не было отцей стены. Смотрим. Так, стоп. Нам треба реально сделать так, чтобы... А ну-ка. Seems I ought to explore this archway from both sides. Mm-hmm. Вроде бы все. А, но мы можем, в принципе, просто взять. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Угу. А далее что? Такс. А, далее надо вот так вот. When I move in and out of the archway. I'll never get used to these floors. Mm-hmm. Там, блин. Да блин, я же вернулась. А, у меня же есть вот это.
Ну і ХП буде мені повишатися или як? Бо я щось понять не можу. Ага, фиг там, да? Я правильно поняла. Да, мені повысилось. Но я истратила все эти зелья, поэтому мне немножко будет сложновато. Надеюсь, хоть тут не буде оцих солдат, потому что у мене уже все, зелий нету, как бы. Ух ты ж, йо, аж 2 зелья, вообще супер, тоді супер. Ну і це, я так розумію, для того, що у нас далі буде битва така затяжна, скоріше за все. Ну я ж казала. А нет. О, уже 5 отваров, нічого себе. А, ну да, тут же буде оцей великий чувак, точно. Тим, потому що тут нам дали... Ладно, используем. Да блин, я ж лечилась. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, вот теперь мы в безопасности меньше. Все, теперь по идее должен появиться великий. Да. Оцей самый противный из всех. О, ты жё. Ух ты. Да блин. О, вот так вот это все работает. Да блин.
потом. Да блин. Да блин. Все. По идее, как бы. Фух, сколько там времени? Уже 11:08. Ну, как раз первое испытание пройдем и закончим на этом пока месте. Я ж кажу, завтра я хочу просто рано встать, а для того, чтобы это сделать, мне треба раньше спать лягти. Тем более мене якось починає в сон клонить, что очень хорошо. Угу. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Mm-hmm. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find a way out of here. More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. Такс.
Так, ну блин, ладно, уже послушаем, что там скажут. What have we here? I'm a student at Hogwarts. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone come? I have, Professor Rook. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then, there's a connection to Victor. For now, tell me what you saw in the... Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies, yes, sir. Все, на этом точно я закончу, так что до скорой встречи, а также подпишитесь на мой канал и поставьте мне лайки. Всем удачи, пока-пока!